இதையெல்லாம் போக்குறதுக்காக வேண்டி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற விதமாக எங்களது Trinity Academy குழந்தைங்க நல்ல ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த தாட் இப்போ ஒரு எர்த்குவேக் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, டிஸ்பென்சர் வாட்டர் டிஸ்பென்சர் Everybody, I would like to give a speech about the impact of scientific inventions in the field of education. Technology, yes, it plays a vital role when it comes to the field of education, especially after the outbreak of COVID-19. The latest scientific technology has enabled students and teachers to stay connected through online classes, WhatsApp, etc. Today, the use of technology is not only limited to the computer labs, but has direct access to the smart classrooms. They are also an attraction to students. It enables students to learn new things in a fun and interesting way. Evolving technology helps students to keep their interest in various subjects. The pictorial representation of lesson helps students to understand better and increase memory retention power. Let us see the tremendous impact of science and technology in the field of education. Science and technology is the ultimate need of an art that changes the overall perspective of the human towards life. Over the centuries, there have been new inventions in the field of science and technology. It helps in modernizing of education, right from connecting students to using digital classes. Everything involves science and technology. In simple words, it has made our life easy. Science and technology have gently expanded their wings to the field of education. Moreover, they are not limited to cities, but also rural areas for educational purposes. With the introduction of e-books, it becomes easier for students to get access to numerous books over the internet with just a click. There is much scope to know behind the syllabus and learn in depth about many subjects. There are various e-learning platforms, e-books and e-learning apps available to help students to study. Be it a primary grade student or a postgraduate student, technology is equally important for both. The pandemic situation has taught us how technology can offer a virtual learning space for students and teachers. It goes without saying that technology facilitates human life, but it cannot replace human efforts. Students can also connect to several platforms to gain knowledge and share their experience with similar interest groups. This increases their visibility and interest in developing their knowledge. I hereby conclude that the main aim of this speech is to showcase how humans have evolved with science and technology over the years. Although there are challenges, the road ahead is exciting and promising. So let us use science and technology for constructive purpose. Let science be our friend, not our master. Thank you. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நான் இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அறிவியலாக்கங்கள். எமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற அறிவியல் சாதனங்கள் தான் நமது வாழ்வை சுலபமாக்கி கொண்டிருக்கின்றன. மனிதன் பண்டைய காலங்களில் காடுகளில் வாழ்கின்ற போது தனது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள கடுமையான உடல் உழைப்பையும் நேரத்தையும் செலவிட்டான். ஆனால் இன்றோ அவ்வாறு இல்லை. மிக விரைவாக எமது வேலைகளை இலகுவாக்கும் வகையில் மிகச் சிறந்த அறிவியலாக்கங்களை மனிதன் கண்டுபிடித்து விட்டான். இவை மனித பரிணாமத்தின் ஆக்கச்சிறந்த சாதனையாக உள்ளது. இன்று நாம் காலையில் எழுந்ததில் இருந்து இரவு உறங்கும்
உணரும் வரையில் எவ்வளவோ அறிவியல் சாதனங்களை பயன்படுத்துகின்றோம். ஒரு ஆளியை அழுத்திய போதும் வெளிச்சம் மின்குமிழ் மூலமாக கிடைக்கிறது. மற்றொரு ஆளியை அழுத்தினால் நீர் பம்பின் மூலம் நீர் நிறைகின்றது. சமையல் அறையில் மின் அடுப்பு, எரிவாயு அடுப்பு, அரைக்கும் இயந்திரம் என பல வகையான உபகரணங்கள் சமையலை விரைவுபடுத்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு சென்று வேலை பார்க்க கணினிகளும், தொடர்பாடல் மேற்கொள்ள தொலைபேசிகளும், விரைவாக பயணம் செய்ய நவீன போக்குவரத்து சாதனங்களும் என பல வகை அறிவியலாக்கங்கள் நாள் முழுவதும் எமது வேலைகளை இலகுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. மனிதனின் ஆயுளை அதிகரிக்கும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளும் இன்று நடந்து வருகின்றது. ஒரு மருத்துவத்துறையின் உச்ச வளர்ச்சியினை காட்டுகிறது. விவசாயத்துறை உலகின் சனத்தொகை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருவதனால் உலக மக்களுக்கான உணவை விவசாயம் மூலமாகவே உற்பத்தி செய்ய முடியும். இதற்கு அற்புதமான பல கண்டுபிடிப்புகள் விவசாய வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. நாகரிக விவசாயம் பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இளைய வளர்ப்பு, மரபணு மாற்றல் என விளைச்சல் அதிகம் கிடைக்கும் தாவர இனங்களை இன்று உருவாக்கி பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகளில் இயந்திரமயமாதலை உருவாக்கியுள்ளனர். பயிர்களுக்கு உரம், மருந்து என்பன உச்ச பயனுடையவனாக உருவாக்கப்படுகின்றன. இவற்றினால் பல நன்மைகள் இருந்தாலும் சிறு தீமைகளும் இருக்கவே செய்கின்றன. முன்பெல்லாம் நீண்ட தூரங்களுக்கு பயணம் செய்தல் என்பது சவாலான காரியமாக இருந்தது. ஏனென்றால் போக்குவரத்து துறை வளர்ச்சி காணாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்று ஆகாய விமானங்கள், விரைவான கப்பல்கள், நவீன வாகனங்கள் பலவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் விளைவாக ஒரு சில நாட்களில் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கு சென்று வரக்கூடிய போக்குவரத்து துறை வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. இதனால் சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதாரம் என்பன வளர்ச்சி கண்டுள்ளன. இன்று உலகம் தொழில்நுட்பமயமாகிவிட்டது. இணையத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் என்றும் எதுவும் இல்லை. எவ்விதமான தகவல்களையும் ஒரு நொடியில் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இன்று இணையம் வளர்ந்துவிட்டது. உலகமே கைக்குள் வந்துவிட்டது. எல்லா துறைகளிலும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தனது வளர்ச்சியை காட்டுகிறது. இன்றைய இக்கட்டான சூழலில் வீட்டில் இருந்தபடியே கற்கவும் வேலை செய்யவும் உதவுகிறது. விரைவான தொடர்பாடல், உலகமயமாதல் போன்ற விஷயங்களை தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை சாத்தியமாக்கியுள்ளது. இவ்வாறு I'm Danyashri. I'm Dharnika. Here we show a fantastic experiment. The experiment name is elephant toothpaste. Products we need hydrogen peroxide, yeast, dishwash, food color for decoration. I'm taking 1.5 cup of hydrogen peroxide. Now I'm adding soap liquid. And water. Food color for decoration purpose. Now I am adding yeast. When hydrogen peroxide contact with yeast, it breaks into water and oxygen. Oxygen tries to escape, and the form of dishwash is lighter than oxygen. So oxygen has carries form also. It commonly used in classroom to demonstrate an exothermic reaction. Thank you. Hello, I am Reshma. We are from 9th standard. This is the wastewater treatment for plant model. Wastewater treatment for plants is a process used to remove contaminants from wastewater and convert it into an effluent way that can be returned to the water cycle. The three main series of wastewater is primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. The coagulation and flocculation are often in the first steps. The chemicals in the primary Good morning everyone. I am Rukmiha. I am Dashni. We are here to show our experiment. Our experiment name is water level indicator alarm. In olden days we used wells to take water, but in modern days we are using
motors to take up water and storing in tanks over our houses. Due to lots of work and carelessness, people in India are forgetting to turn off the motor and lots of water has been wasted. So here is the solution for that. Our experiment indicates the level of water in tanks, and when it is filled, it indicates with the alarm sound and wants to turn off the motor. Now the tank has been filled, so we have to off the motor. Good morning everybody, I am Kavyashree. I am Mitra from 9th standard Trinity Metric Higher Secondary School. Today we are going to tell about structure of human sperm. This is acrosome, this is nucleus, this is neck, this is centriole, this is mitochondria, this is axial segment, this is tail. The word sperm is derived from the Greek word meaning seed. The spermatozoon consists of head, a middle piece and tail. The sperm head is elongated and formed by the condensation of nucleus. The anterior portion has cup-like structure is called acrosome. It has hyaluronidase, an enzyme to help the sperm enter the ovum during fertilization. The short neck connects the head and middle piece, which comprises the centriole. The middle part contains the mitochondria, which provides energy for the movement of tail. It brings about sperm motility, which is essential for fertilization. Thank you. I am Ritika. I am Ritmitu. This is the model of water alarm. In this model, this helps to avoid wasting of water. In our home, we all have water tank. If the water has filled in our tank, we can hear this like sound. In that time we can off the motor. This will help us to avoid wasting of water. In this material we can use battery, wires, switch, etc. If the water is filled, we can hear that sound. That time we can off the motor. In this experiment we use in our home, in public places. Thank you. Good morning to everyone. I am Pratiksha from 9th standard. Today I am going to talk about medicinal plants. Now we see some medicinal plants. Aloe vera. The aloe vera is a name, but binomial name of aloe vera in Tamil we say in Sotru Katrali. It is used as antiseptic, antibacterial and antiviral diseases. And papaya. The binomial name of papaya is Carica papaya. All parts are used as medicine. For example, leaf. Leaf extraction is used as dengue. Unripened fruits are used to kill worms. Ripened fruits are useful as vitamin C. And Nitya Kalyani. The binomial name of Nitya Kalyani is Catranthus roseus. It is found everywhere. This plant contains chemical reaction to cure disease like cancer, etc. Thank you. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இலக்கியத்தில் அறிவியலின் பங்கு பற்றி இப்பொழுது காண்போம். பழந்தமிழரின் வாழ்வில் அணுவில் தொடங்கி அண்டம் வரையிலும் அறிவியல் பரவி கிடக்கின்றது. இலக்கியம் என்பது வெறும் ரசனைக்குரிய ஒன்றாக மட்டுமில்லாமல் அனுபவமும் அறிவியலும் கலந்த படைப்பாகவே ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அன்றைய தமிழர் கண்ட கனவுகளே இன்றைய நிஜங்களாக உருவாகி வருகின்றன. இன்று நம் வாழ்வின் அறிவியல் வளர்ச்சியின் ஆணிவேராக பழந்தமிழர் வாழ்க்கை அமைந்தது என்றால் மிக இல்லை. இதனை பல இலக்கியங்கள் நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன. இயற்கை அறிவியலை அவ்வை திருக்குறளின் பெருமை உரைக்கும் போது அணுவை பிளந்து கடலை புகட்டி குறுக தெரிந்த குரல் என்கிறார். அணு என்பது கண்களுக்கு புலப்படாத மிக சிறிய மூலக்கூறு என்பது அறிவியலின் கண்டுபிடிப்பு. ஆயினும் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த அவ்வை அதனை அறிந்திருந்ததும் அணுவை பிளப்பது குறித்து பாடலில் கூறியிருப்பதும் வியப்பிற்குரியது. இடையின்றி அணுக்கள் எல்லாம் சுற்றுமென இயல் நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம் என்று பாரதி அணுக்களின் அசைவுகள் குறித்து அழகு தமிழ் படைக்கின்றார். ஐம்பூதங்களால் உருவானது இவ்வுலகமெனில் அது எவ்விதம் என்ற கேள்வி அறிவியலுக்கு சவாலாக அமைந்தது ஒரு காலத்தில். ஆனால் பரிபாடில் ஒரு பாடலில் கருவலர் வானத்து சீர் தோன்றி உருவறிவாரா ஒன்ற நூலியும் உந்துவழி கிளந்த உளமுள் ஊழியும் செஞ்சிச் சுடறிய ஊழியும் பணியோடு தன்மையர் தலையிய ஊழியும் அவையின் நுண்முறை வெள்ள மூழ்கியார் தழும்பு உள்ளியில் இருநிலத்தொழியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் வானிலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து தீயும், தீயிலிருந்து நீரும், நீரிலிருந்து நிலமும் தோன்றிய நிலைகளை கூறியுள்ளார். இவை மட்டுமின்றி கதிரவனில் பிரிந்து பூமி நீண்ட காலத்திற்கு நெருப்பு கோலமாக இருந்தது என்றும்
அது காலப்போக்கில் சிறிது சிறிதாக குளிர்ந்து பனிப்படலமாக மாறி பின் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு நிலம் தோன்றியது என்றும் உலகத்தின் தோற்றம் குறித்து பல அறிவியல் உண்மைகளை விளக்குகின்றது. அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இல்லாத காலத்தில் தமிழரின் அண்டம் குறித்த அறிவு என்னென்ன வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது? மழை பெய்யும் முறை. மேகம் கடல் நீரை பெற்று மழையாக பொழிகிறது என்பது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு. இது ஒரு நாள் ஆய்வின் முடிவல்ல, பல்லாண்டுகளின் பலன். ஆனால் இதனை விளக்கும் முகமாக நிறைக்கடல் முகந்தொராய் நிறைந்து நீர் தழும்பும் தன் பொறை தவிர்ப்பு அசைவிட என்று பரிபாடலில் முகில்கள் கடலின் கண் நீரை முகந்து கொண்டு வந்து ஊழி முடிவின் கண் முழுகுவிக்க முயன்றது போல் மழை பெய்தது என்று கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது. இவை ஆய்வின் வெளிப்பாடுகள் அல்ல, அன்றைய தமிழரின் அறிவின் வெளிப்பாடுகள். மருத்துவ அறிவியல். இன்றைய மருத்துவ உலகம் மனிதனை காப்பாற்ற மரணத்தின் வாயில் வரை செல்கிறது. குளோனிங் முறை என்று உயிரின் மாதிரிகளாக புதிய உயிர்களை உருவாக்கும் அளவு வளர்ந்துவிட்டது. ஆனால் மருத்துவ படிப்புகளோ செயல்முறை பயிற்சிகளோ இல்லாத அந்த காலகட்டத்திலும் சித்தர்களும் சிறந்த வைத்தியர்களும் வாழ்ந்துள்ளதை அவர்கள் படைத்த இலக்கியங்கள் நமக்கு கூறுகின்றன. மாதா உதிரம் மழமிகில் மந்தனாம், மாதா உதிரம் சலமிகில் மூங்கையாம், மாதா உதிரம் இரண்டொக்கில் கண்ணில்லை. Good morning everyone. I am here to give an insightful speech on the future of technology in India. Science is a field of study that is always evolving and shocking us with new things. As a field of study, it encompasses areas such as social science, applied science, physical science, formal science, and so on. There is a multitude of subjects covered in this broad term. With so many technological advancements, thanks to the different scientific fields, we have seen science grow and evolve. With continuous growth and improvements, we can only hope that in the future, science will keep getting better and better by the day. Science and technology are crucial aspects of our daily lives, as from waking up in morning because of alarm clock to using mobile phones every day for work purpose speaks volumes louder about the importance of science and technology in our lives, and it is needless to say that the scope of science and technology is brighter than the sun in our country. It has become such an important part of our lives that is impossible to imagine our lives without science and technology. It can be safely said that science and technology have laid the foundation of today's modern civilization, and for a brighter future it is important to have a really strong foundation. It benefits various domains in our country like agriculture, transportation, nuclear energy, space technology, etc. Some essential examples of steadfast growth of technology are railways, automobiles, metro system, smartphones, etc. The most spectacular accomplishment is India's successful launch of Chandrayaan-2. The lunar exploration of India has received worldwide critical acclaim. So, all in all, it can be confidently affirmed that the above mentioned points and examples prove that there is a huge scope of science and technology in India. Hope you all found the speech to be informative and useful. Thanks you so much for being patient listeners. Hi friends, good morning. I am Narnis. I am going to explain about, I am studying 9th standard. I am going to explain about water level indicator with alarm. When the water inside in the bottle, the level of light, 20% of water in filled, the light will on. 40% this light will on, 60%, 80%, so light will on. The water will filled above the bottle, the alarm will on. So, thank you.
ஆக்சிஜன் பிரிக்கும். பிரிச்சுன்னா அது ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அந்த ரியாக்ஷனில் ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுனால ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு பிரிக்கும். எப்பவுமே வாட்டரில் 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும். அது பிரித்து ஹைட்ரஜன் மட்டும் லைட் வெயிட்னால அது பலூனுக்கு வந்துடும். ஆக்சிஜன் கீழே இருக்கும். செஞ்சு காட்டுங்க. உள்ள ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் பெருசாக. I am Hanni. I am from 9th standard. I am going to explain about nitrogen cycle. Nitrogen is the important nutrient needed for the survival of all living organisms. It is an essential component of protein, DNA, and chlorophyll. Atmosphere is a rich source of nitrogen and contains about 78% nitrogen. Animals and plant and animals cannot utilize atmospheric nitrogen. We can only use it if it is in the form of ammonia, amino acid, and nitrates. Nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the conversion of atmospheric nitrogen, which is in inert form, to reactive available to living organism. This conversion is done by a number of bacteria and blue-green algae. Leguminous plants like pea and beans have a symbiotic relationship with nitrogen-fixing bacteria, Rhizobium. Rhizobium occurs in the root nodules of leguminous plants and fixed nitrogenous compound. Nitrogen assimilation. Plants absorb a nitrate ion and use them for making organic matter like protein and nucleic acid. Herbivorous animals convert plant protein into animal protein. Carnivorous animals synthesize protein from their food. Ammonification. The process of decomposition of nitrogenous wood by putrefying bacteria and fungi into ammonium component is called ammonification. Animal protein are excreted in the form of urea, uric acid, or ammonia. The putrefying bacteria and fungi decompose these animal proteins, dead animals, and plants into ammonium compound. Nitrification. The ammonium compound used by ammonification process are oxidized into nitrate soluble nitrates. This process of nitrate formation known as nitrification. The bacteria responsible for nitrification are called nitrifying bacteria. Denitrification. Free living soil bacteria such as Pseudomonas reduce nitrate ion of soil into gaseous nitrogen, which enters into the atmosphere. Thank you. Hello everyone. I am Indu. I am Reshma. We are from 9th standard. This is the wastewater treatment for plant model. Wastewater treatment for plant is a process used to remove contaminants from water and use it for the growth of plant. The 3 main stages of wastewater treatment is primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. The positive charges in the water are added in it, and the positive charges neutralize with the negative charge of dirt and other dissolved particles in the water. Thank you. Hello everyone, I am Dharmika Shri from class 9th standard. We are celebrating the Science Day. In this special day, I could share my attractive experiment to all of you. Okay, we can start. Products we need potassium permanganate, sugar, water, and dishwash. Okay, now we can do. Now we can take potassium permanganate. I have put 4 spoons of potassium permanganate and I am added sugar. Of potassium permanganate, I am added sugar and few quantity of water. And I am adding dishwash.
The reaction of potassium permanganate plus sucrose plus water granulate of sugar. The potassium permanganate is a commonly oxidizer and the sucrose acts the carbohydrate. The molecule composed of carbon, hydrogen, oxygen. It fuels us. I suspected that water as a primarily intermediary. Thank you. to speak before this honorable gathering about National Science Day. Today I am going to talk why science is important to us. Science is important because it is the most reliable way to learn about the universe, both natural and artificial. I would like to share some points
Why science is important to us? Science teaches you how to think analytically. Good science doesn't teach you what to think. It teaches you how to think. When you study science, you learn how to analyze often huge amount of data. Science teaches you how to solve problems. When you are facing a problem, you can use science to solve it. Gurpreet Dhaliwal, an emergency medical physician who was featured in a blog for Scientific American, is an expert in clinical reasoning. He uses 4 methods as a guide: understanding, creating a plan, seeing the plan through, looking back to learn from solution. Dhaliwal believes the key to good problem solving is finding solution that best matches the problem. Science helps him get there. Science has benefits for young students. Science helps with many of the students such as communication, strong focus, good organization. Supporting that interest in science helps kids build confidence in scientific subjects, provide them more opportunities. Science helps us live longer. In Europe, from 1500s to 1800, people could expect to live between 30 to 40 years. In 2019, people in Europe had life expectancy of year around 30. Reason for this increase is better nutrition and medicine. All of these are connected to science in one way or another. Science led to creation of technology we use every day. Without science, we won't have technologies like computers, internet and so on. These inventions transformed how humans live in this world comfortably. These inventions in turn facilitate new scientific discoveries and innovations like DNA sequencing, space exploration, artificial intelligence and more. Thank you for this wonderful opportunity. Good morning, one and all present here. National Science Day is commended in India early on the 28th February. This day is remembers the Raman effect innovation by the incomparable Indian physicist Sir Chandrasekhara Venkata Raman. On this equivalent day, Sir Raman made the Raman effect on the world his most prominent innovation in the year 1928. He was awarded with the Nobel Prize for his great contribution in the field of physics. India gained independence in 1947. The British left India as a poor, dependent, underdeveloped, socially and economically backward nation. It was the decision of Pandit Nehru, the first Prime Minister of independent India, and the need of India at that time that led to the foundation of the Indian Institute of Technology in 1950 after only 3 years of independence. As per Nehru, science was not merely an individual search for truth. It was something infinitely more than that if it worked for the community. He also aimed to convert India's economy into that of a modern state and to fit her into the nuclear age and do it quickly. Development in the nuclear energy sector. The nuclear energy program of India has its origin in 1944. Dr. Homi Bhabha approached the Tata Trust and with their financial support, TIFR was founded in Mumbai. TIFR later conducted a number of studies in the field of physics, nuclear energy and comet rays. In 1954, the Department of Atomic Energy DAE was established by the Government of India. India successfully tested the first nuclear bomb in 1974 under the guidance of nuclear physicist Raja Ramana at Pokhran. Development in space technology. For more advanced scientific research with the help of Dr. Vikram Sarabhai, the Indian Space Research Organization ISRO was set up in 1969. Aryabhatta, the first Indian satellite, was launched by the Soviet Union in 1975. In recent times, ISRO has conducted 2 successful space projects, Chandrayaan and Mangalyaan in 2008 and 2014 respectively. At present, our main priorities are Chandrayaan 3 and Ganyaan missing. This is the history of scientific research program in India. But after digging into the past, let's come to the present. Due to the initiation and vision of some great... Good morning. I am Sri Diksha. I am PC Vidura Shanmari. We are studying 8th A. We done a working model of windmill. Windmill is a machine that converts the energy of
wind into electricity? Wind energy is free, eco-friendly. Renewable source of energy? It does not cause pollution. Wind turbines convert energy created by the force of the wind into electricity, which can be stored in batteries. Thank you. Hello everyone, my name is K. Paul-Solomoni. I make electric car. Things we need: 3.1 volt battery, switch, cardboard, DC motor. Take a cardboard, make a car model. Connect the lipo battery positive wire to DC motor, another positive wire to charger. Connect the lipo battery negative wire to switch to DC motor, another negative wire to charger to function the car. Thank you. Thank you. Good afternoon. I am Bhakti B. Patel. I am T. Joshika. We are from 8th A. We have made coronavirus model. Coronavirus is a very small virus but most harmful virus, easily spread one person to another. Coronavirus, which is commonly called COVID-19, is an infectious disease. COVID-19 first identified during December 2019 in Wuhan city of China. The most common symptoms of coronavirus are fever, cough, shortness of breath. In March 2020, the World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a pandemic. We can protect ourselves by wearing masks, washing hands, and keeping a social distance. Maintain a safe distance from anyone who is coughing and sneezing. Get a COVID-19 vaccine when it is available to you. Wear a mask that covers your nose and mouth. Stay home, stay safe, stay happy. Thank you. Good afternoon. I am Sahana. I am Pranati. I am Harshita. We are from 8A. Today we are going to explain about medicinal plants. The binomial name of Muringa ile is Moringa oleifera. The leaves have 7 times more vitamin C than oranges and 15 times more potassium than bananas. It also has calcium, protein, iron and amino acid which help your body heal and build muscles. It also packed with antioxidant substances that can protect cells from damage and may boost your immune system. The binomial name of Omavelli is Coleus aromaticus. Ajwain leaves have number of health benefits including remedying stomach problems and for improving digestion. Bring these amazing leaves into your daily use to enhance taste and flavor for everyday dishes and for everyday home remedies. The binomial name of babylife is Azadirachta indica. Neem leaf is used for eye disorders, stomach upset, bloody nose, disease of heart and blood vessels. The binomial name of Toothpaste is Solanum pracumbens. Toothpaste is the treatment used for tuberculosis, sinus and the respiratory problems. Papaya. The binomial name of papaya is Carica papaya. Papaya extract is used as a medicine to cure dengue. The another uses of papaya leaf is to control blood sugar and prevent cancer, and also it has more benefits in hair care and skin care. Now, the binomial name of Tulasi is Ocean tenuiferum. Tulasi cures fever, cough, cold and respiratory disorders. Tulasi have more benefits. It helps us in reducing stress, blood pressure and anti-cancer properties, and also help as a medicine in kidney stone. Thank you. Hello everyone. We are Sai Mogit and Sairam from 8B. Our project is drip irrigation. Sairam will explain about the drip irrigation. Drip irrigation is also known as trickle irrigation. It is used to save water and allowing water slowly to the root zone of the plants.
The goal is to place water directly to the root zone to minimize evaporation. The drip irrigation is more efficient than other irrigations. Mohit will explain in the chart. First, the water from the well is transferred to the water tank, and when the valve is opened, the water from the tank is slowly flow into the root part of the plants. It is more efficient in the areas where the water availability is less. Advantages of drip irrigation. Advantages of drip irrigation. Field leveling is not necessary. Recycled and non-potable water can be safely used. Soil erosion is lessened. Growth is lessened. Water distribution is highly uniform. Thank you. Thank you. Good afternoon to everyone. I am Yoshna from 8th grade. I have done a bone model. Bone is a living tissue that makes the body skeleton. It is composed by calcium phosphate and calcium carbonate. The main parts of the bones are spongy bone, periosteum and the compact bone. The bone serves 4 important functions to the human body. It provides shape and structure to the body. It supports and surrounds the internal organs of the body. Calcium and phosphorus, the 2 minerals that the body needs for important regulatory function, are stored inside the bones. Red blood cells are produced in the bone marrow. Thank you. தேசிய அறிவியல் தினமானது கொண்டாடப்பட்டது. அந்த விழாவினை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் நமது மாணவர்களுக்கு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நாங்கள் அறிவித்தோம். அதுக்கு முதல்ல நமது பள்ளி நிர்வாகமானது நமது தலைவர் டாக்டர் ஆர்கே சார், நமது செயலர் சிசி சார் இருவருமே முதல்ல பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. அதன்படி நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு அறிவியல் சொந்தமான எக்ஸிபிஷனுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஒர்க்கிங் மாடல்ஸ், அதேமாதிரி சார்ட்டு நிறைய செய்கிறதுக்கான ஊக்கத்தை நமது பள்ளி ஆசிரியர்கள் கொடுத்தாங்க. அதன் பிரகாரம் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அனைத்து விதமான ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி லேப் உடலுமே பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் தங்களுடைய ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணாங்க. அதை எக்ஸிபிஷனாக வச்சு இப்போ எல்லா பேரண்ட்டும் பார்த்துட்டு போகிறாங்க. இதுபோல் ஆசிரியர்கள் அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செஞ்சு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி இந்த விழாவானது சிறப்பாக எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற விதமாக எங்களது ட்ரினிட்டி அகாடமி மெட்ரிக் மேல்நிலை பண்ணி பள்ளி நிர்வாகமும் எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்குது. இந்த விழாவானது ரொம்ப சிறப்பாக அமையறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ எவரிபடி.